In this session, we are studying about the Reptilia. Reptilia, that is a class which comes under the superclass Tetrapoda. Okay, so this Reptilia, this is the true terrestrial organism. Amphibians, they are present in both water and land, and they require both water and land for their survival or completion of their life cycle. But Reptilia case, they are the true terrestrial organism, and they have a creeping or crawling type of movement. Reptilia, that name it came from repere or reptum. Repere or reptum nu parnal endana? Creeping or crawling. Creeping allengi edanju nadakkunna tharathilulla jeevikaleyanu nammal reptiliyil peduthunne, and they are the true terrestrial organism. True terrestrial organism. But even though we are saying they are true terrestrial organism, these are present in water also. Avarku vellathilum jeevikkan pattum ennirthe avarku life cycle complete cheyan vendittu vellam compulsory ennum avashyamilla, adondana nammal parayunnu they are true terrestrial organism etta. So here the organism which is present in the aquatic habitat, that will include the turtle, crocodile, and they include sea snake. Ingantha tharathilulla organisms evideyum kaanum, വെള്ളത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. So here we can say these organisms are true terrestrial organism, and they are called as reptilia because of the creeping or crawling movement. എന്ന് പറഞ്ഞാല് see, repere അല്ലെങ്കിൽ reptum, repere or reptum, these all show the creeping crawling movement. Okay, creeping അല്ലെങ്കിൽ crawling movement-നെയാണ് നമ്മൾ repere reptum എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അപ്പോൾ repere reptum or creeping crawling movement showing organism, that is called as reptilia. Okay, now we will see the body organization of this organism. Their body, it is, they have organ system level of body organization. They are triploblastic, true coelomate, eucoelomate organism with deuterostomes. Now, if we see this group of organism, its body has been divided into head, neck, trunk and tail. But amphibians in the case of body, it is divided into head and trunk. Head and trunk matra ullu. Chella cases la matra avarku tail ullu. Tail, it will be present in the larval stage of amphibians mostly, and in the case of salamandra, salamandra like nammal nokki kayinja avarku tail ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ മാത്രമേ tail ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി നമ്മൾ ആംഫിബിയൻസിനെ tailless organisms എന്നാണ് പറയാ. They have just head and trunk. Okay, so here this organism's body has been divided into head, neck, trunk and tail, we can see in this group of organism. Okay, their body, it has been divided into head and neck, trunk and tail. Now, if we see the next characteristic features of limbs, they have two pairs of limbs as in amphibians. Tetrapoda, two pairs of limbs. Adinde both limbs will be having 5 digits, with 5 digits, and they have inward direction. We can see the nails. Okay, they have the nails which is like this, means it is curved in inward direction, it is curved like nail, we can see. Okay, so there are some organism which is limbless in this. കുറച്ച് ചിലതിനെ limbless ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. Example, snake, limbless or snake. Then we can say glass lizard or Ophioglossus. Ophioglossus അല്ലെങ്കിൽ glass lizard. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? limbless reptiles. These all are limbless reptiles. Okay, and we can see the elementary canal of this organism. It is elementary canal of this organism. If we see, it opens through the mouth, and it opens to the cloacal. This mouth, it passes to the complete elementary canal. Avarku oru well developed elementary canal thanne undu.
So it passes through the alimentary canal and reaches and opens in the cloaca region. Cloaca region where the genital aperture is also opening. Avarku genital aperture nu parnittum allengi alimentary canal inde opening nu parnittu rendu opening illa, both will be to the cloacal region. Okay, so the anus it is absent in them. Instead of that we will say cloaca for their external opening, or the hind end of the body. They will be having an opening of alimentary tract as well as the genital tract, that is nothing but the cloaca. Okay, now the next one, if we see next characteristic feature, if we see that the respiratory organ present in this group of organisms, it is lungs. And there are some turtle that is called as chelonia. Okay, chelonia എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ടർട്ടിൽ ആണ് ട്ടോ. ടർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആമ. ചെലോണിയ, ഇറ്റ് ഹാസ് ക്ലോയാക്കൽ റെസ്പിറേഷൻ. അവർക്ക് ക്ലോയാക്കൽ റെസ്പിറേഷൻ കാണാം. They have cloacal respiration. Okay, now the exoskeleton of this body, they will be having the epidermal scale and scute. Epidermal scale and scute is the epidermal scale and scute. This is the external or exoskeleton present in this group of organism, and they do not have any glands on the body surface. No glands. But there are some lizard, they have some glands. Exception is some lizard, they have femur glands. They have femur glands that will help in secretion of certain hormones as pheromones for the attraction of mate. Femur gland കാണുന്ന thigh region-ലാണ്, അവരെ തൊടയുടെ region-ലാണ്, എന്താ ക്ലോയാക്കൽ region ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഹിൻഡ് limb ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഫെമർ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവുക. So this femur gland, it will secrete certain hormones, that is pheromones. It will help in attraction of the mate. സാധാരണ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഗ്ലാൻഡ്സ് സ്കിൻ സർഫസിലെ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ല. Okay, so epidermal scale and scute, that is the exoskeleton of this organism, and there is no glands. Exception, some lizard, they have femur glands in the thigh region for attracting their mate. Now the next one is endoskeleton. Endoskeleton, it is made with the bones, as in frog അല്ലെങ്കിൽ amphibians. Amphibians-ൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന് എൻഡോസ്കെലറ്റൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബോൺസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രോഗിന്റെ കേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് വി സേഡ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് കാർട്ടിലേജിനസ് സ്കൾ. അതിന്റെ സ്കള് കാർട്ടിലേജിനസ് സ്കളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ദേ ഹാവ് ഡൈകോണ്ടിലിക് സ്കൾ ഓൾസോ. ദേ ഹാവ് ഡൈകോണ്ടിലിക് സ്കൾ. ഡൈകോണ്ടിലിക് സ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോണ്ടൈൽ, നമുക്ക് ആ തവളയുടെ ഒക്കെ തല ഇങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മുളച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? സോ ദേ ഹാവ് ഡൈകോണ്ടിലിക് സ്കൾ. ബട്ട് ഹിയർ ദ സ്കൾ ഈസ് monochondric in this group of organisms. Skull is monochondric. Skull is monochondric in this group of organism. Okay, now its endoskeleton, it is made with bones. Now the next one, the heart. Heart, it is 3-chambered normally. Heart എങ്ങനെയായിരിക്കും? 3-chambered heart ആയിരിക്കും. They have 3-chambered heart. Two auricle and 1 ventricle. And there is an exception, that is crocodile. Exception is crocodile. Exception എങ്ങനെയാണ്? crocodile എങ്ങനെയാണ്? crocodile 4-chambered heart ആണ് അല്ലേ? exception, it is crocodile. And this organism, they do not have truncus arteriosus. നമ്മൾ truncus arteriosus and sinus venosus, it is present in amphibians എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ? So here truncus arteriosus absent and sinus venosus is ill developed. Truncus arteriosus absent. Truncus arteriosus absent and sinus venosus is ill developed. Okay, so truncus venosus, it is absent, and sinus venosus, it is ill developed. And we can say this group of organism, there the renal portal system is reduced and hepatic portal system is present. Renal portal system എങ്ങനെയാണ്? അത് reduced ആണ്. Renal portal system, it is reduced, and hepatic portal system is present in it. Hepatic portal system is present in this group of organism. And these organisms, as amphibians, they are poikilothermic organism. They are poikilothermic organism.
They have RBC. RBC is nucleate RBC. They have nucleus in its RBC, as in the case of amphibians. Amphibians le pole thanne avarkum RBC le nucleus undu. Okay, so this is all about the heart and their circulation. They have a closed circulatory system. Avarku red blood ഉണ്ട്, 3 chambered heart ഉണ്ട്. അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്രൊക്കഡൈൽ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ 3 chambered ഹാർട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം. ട്രങ്കസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെന്റ്. സൈനസ് വെനോസസ് is developed in this group of organism. And renal portal system it is reduced in it. Hepatic portal system it is present. Poikilothermic, or these all organism are poikilothermic organism. Now the kidney of this organism, they have metanephric kidney. They have metanephric kidney, and they eliminate uric acid in land. They are uricotelic organism in land, and they are ammonotelic in water. Ammonotelic in water. They will eliminate ammonia in water. Now the next one, the ear present in this group of organism, if we see the ear of this organism, they have external ear as tympanum. Tympanum is the external ear of this group of organism, and they have middle ear. And the reproduction of this organism, if we see, they will undergo internal fertilization. They are unisexual organism. Fertilization internal. Fertilization it will undergo internal, and they will produce the cleidoic egg. Cleidoic egg എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a well calciferous covering ഉള്ള എഗ്ഗിനാണ് cleidoic egg എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. reptilesലും birdsലും mammalsലും cleidoic egg തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. And this will undergo direct development. It will undergo direct development. And we can see this organism, it will give incubation for the development of the new organism or the zygote. Zygote in the development incubation kodukanu cheya. They are egg laying organism or oviparous organism. So development, it is direct development. Development it occurs outside the body of the organism. Okay, now we will see some more characteristic features of this organism. They have 12 pairs of cranial nerves. അവർക്ക് 12 pair cranial nerves ഉണ്ട് കേട്ടോ. They have, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട്, ഈ സ്കള്ളീസ് മോണോകോണ്ടിലിക് എഴുതിയിട്ടില്ലേ, അവിടെ തന്നെ എഴുതിയേക്കാം. They have 12 pairs of cranial nerve. Cranial nerve അവർക്ക് 12 pairs ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ they have Jacobson organ as the sensory organ which is present in the upper roof of the buccal cavity. Buccal cavity യുടെ upper portionൽ കാണുന്ന ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾഫാക്ടറി റിസപ്റ്റർ ആണ് Jacobson organ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ Jacobson organ is a characteristic feature of reptiles. Okay, Jacobson organ, that is the characteristic feature of reptile. Okay. Now we will see some examples of this group of organism. That is, see here, okay, one more thing is there. These organisms, they are amniote. Amniote എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ during the development of the embryo, they will be showing the embryonic membrane. Here amnion, chorion, allantois, yolk sac, these all are present in this group of organism. Okay, amnion എന്നൊരു embryonic layerഉം chorion എന്നൊരു embryonic layerഉം yolk sacഉം allantois ഒക്കെ ഈ organismത്തിന്റെ കാണുന്ന ഒരു structure ആണ് കേട്ടോ. So here skin casting also the characteristic feature of these reptiles. In the case of snake and certain lizard, they will undergo skin casting. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം പൊഴിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഓർഗാനിസം ആണിത്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ചെലോൺ, ടെർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമ, ടെസ്റ്റുഡോ, ടോർട്ടോയിസ്, അതും കരയിൽ കാണുന്ന ആമയാണ്. ടർട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന കടലിൽ കാണുന്ന ആമ. അതേപോലെ ചാംലിയോൺ, ട്രീ ലിസാർഡ്. Then calots, garden lizard is another example. Crocodile, crocodilus or crocodile. Crocodile സാധാരണ അമോണോടെലിക് ആണ് കേട്ടോ. crocodile എന്താണ്? അമോണോടെലിക് ആണ്. Alligator, Hemidactylus, wall lizard. Hemidactylus, it is wall lizard. There are some example which is given from the snake, that is poisonous snake, as Naja cobra. The king cobra ke പറയുന്ന king cobra യുടെ scientific name ആണ് Naja hanna. King cobra, Naja
ഹന്ന. ഇത് ഒരു വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ദ കിങ് കോബ്ര സയന്റിഫിക് നെയിം ഈസ് നാജ ഹന്ന. അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ കോബ്രയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം നാജ എന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ കോബ്ര ഈസ് നാജ. This is Indian cobra. And Bangaras എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പുണ്ടല്ലോ, ആ വള പോലെയുള്ള അതിന്റെ ബോഡിയുടെ സർഫസിൽ, അതാണ് ക്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാരസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വൈപ്പർ ചേനത്തണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പാണ് വൈപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ പോയിസണസ് ടീത്ത് ഇൻ സ്നേക്ക് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫാങ്. പോയിസണസ് സ്നേക്കിന്റെ ടീത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫാങ്. അത് മാക്സിലറി ടീത്ത് ആണ് കേട്ടോ, അപ്പർ ടീത്ത്, മോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടീത്താണ് അതിന്റെ പോയിസണസ് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പോയിസണസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡിഫൈഡ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അവരുടെ പോയിസണസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ കോബ്രേനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു സ്പ്രെഡ് ദെയർ ഹെഡ് റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫാങ്, FANG, ഫാങ്. ആ ഫാങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് ആ കോബ്രേനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ കിങ് കോബ്ര മാത്രമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാമ്പ് കേട്ടോ. സ്വന്തമായിട്ട് നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാമ്പ് കിങ് കോബ്ര മാത്രമാണ്. അതുപോലെ കാനാബാലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം വർഗത്തിലുള്ള ജീവികളെ തിന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളതും ഈ പറയുന്ന കിങ് കോബ്ര. ജനറലി ഈ ഓർഗാനിസം ആണ് വേറൊരു പാമ്പിനെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ പാമ്പുകളൊക്കെ തിന്നെ, എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് കിങ് കോബ്രയാണ് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ characteristic features of reptilia. Once again I'll tell, see here, this reptilia, that is the true terrestrial organism, that is the first chordate which has come out completely from water, and they can complete their life cycle in the land itself. And this organism, they have a creeping or crawling movement, and that creeping crawling, that is represented by the words repera or reptum, that is in Latin. That is the reason we are calling it as reptilia. Then their body organization, if we see, they have a complex body organization. Their body has been divided into head, neck, trunk and tail, and the limbs of this organism, they have two pairs of limbs, and each limb will be having 5 digits in it, and each digit it will be having inward direction claw. Okay, അതായത് ഇങ്ങനെ നെയിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ നെയിൽ വന്നിട്ട്. അതുപോലെ ലിംബ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ സ്നേക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ഒഫിയോഗ്ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് സ്നേക്ക് ഓർ ഗ്ലാസ് ലിസാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ്. ദെൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം, ദാറ്റ് ഈസ് ലങ്സ്. അത് ചെലോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടർട്ടില്, അതായത് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ്. അത് വന്നിട്ട് ക്ലോയാക്കൽ റെസ്പിറേഷനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സോസ്കെലിറ്റൻ, it is epidermal scute or scale, and there is no glands normally on the body surface, but there are some lizard, they have the gland, that is femur gland, which is present in the thigh region, that will secrete the hormone for attracting the mate. Endoskeleton, it is made with the bones, and skull of this organism, it is monochondrial skull, and they have 12 pairs of cranial nerves, and we can see at the upper roof of their buccal cavity there is a sense organ or olfactory receptors, that is called as the Jacobson organ. Heart, it is 3-chambered heart normally, 2 atrias and 1 ventricle. They undergo incomplete double circulation, but in the case of crocodile, they have 4-chambered heart. And these organisms, they will not be having truncus arteriosus, but they will be having ill-developed sinus venosus. And we can see the renal portal system in this organism, it is reduced, and hepatic portal system, it will be present in this group of organism. They are poikilothermic organism. As in amphibians, they also have RBC, which is nucleate RBC. And kidney of this organism, it is metanephric kidney, and we can see this organism, they are uricotelic organism, and there are organism which is ammonotelic present in water. Then ear of this organism, they do not have an external ear. External ear, it is represented as tympanum, as in the case of amphibians. And we can see the reproduction, if we see in this group of organism, they are unisexual organism, and they will undergo internal fertilization and external development.
because they will lay the cleidoic egg. They will give incubation for this cleidoic egg and they will undergo direct development without passing through any larval stages. And we have seen many examples also for this. This is very important. And last year they have last year they have asked the scientific name of king cobra, like that they have asked. Okay, some examples with a little detail we need to study. Okay.